outsider, but it's very easy to become a fan. All you have to do is show interest. Yeah? Well, within the fan community, there is a hierarchy. So there is a hierarchy. There's those very knowledgeable, those who know a lot, those who, there are newcomers, definitely a hierarchy, but it's very open. It's a very tolerant community. That was something that I personally was very impressed by. So they were saying, like I was quoting this girl who said, it doesn't matter how you look, it doesn't matter if you're physically challenged. If you want, hop in, join in. This is the word. In Japanese culture, traditional culture, so there is a difference because these people who do calligraphy or Japanese dance or this or they are real knowledgeable. They know, and they actually come where, and they were in Japan. So they brought Japan here to the people, and they want to teach them. And the knowledge is more exclusive than in this case. So I think. Strange is a good word to describe it, so yeah. I just wanted to know, what about Japanese? Maybe the such is accepted and, today be Japanese popular culture is like a part of Israeli culture, Israeli society maybe. Fantasizing about Japan is not an Israeli invention. This is also an imported concept from Europe and other countries. But my own hunch is that Jews from Germany were major influence in this trend, and I think this also came up from Aryeh Kutz's talk. אחרי שעסקתי בתרבות יפן מגיל בערך 10, ומאוד חששתי להגיע ליפן. הגעתי ליפן, הייתי כבר בת 40 בערך, כי היה לי חלום במשך 30 שנה, וזהו, ייגמר ברגע שאני אגיע ליפן. ולהפתעתי זה בכלל לא היה ככה. רק ב-1962, ואחר כך ב-1982, לשני ביקורים קצרים, הוא תמיד אמר לי, זה מספיק בשבילי. הוא יצר בביתו, ואנשים שביקרו שם יודעים את זה, באמת את יפן. המערב עדיין מאוד אירופוצנטרי מבחינתו, אין שום דבר מעבר לפרץ והחידק הכי מזרחי שיש. לבין יפן, שהיא באמת טרנסנשיונל, במובן הכי רחב של המילה, זאת אומרת, אסיה זה שם, ויש להם את הבית, ובדרך לבית הספר שבו אתה לומד, שהאומנות התחילה במצרים ועברה ליוון לרומא, אתה עובר דרך החצר של המקדש השכונתי.